Apa tu? Lupa dah. Practical. La ilaha illallah. Okay ya. So Khamis kita akan buat practical. So next week baru kita akan masuk topik 9 lah. Alright. Okay. Okay. So this is your tutorial. Okay, sebelum saya start, okay, I just want to remind you all tentang tutorial topik 8 eh. Okay, there are a few things yang you all kena faham dululah. Okay, especially the requirements of the questions. Okay, sekiranya soalan minta kita prepare production cost, okay, like question 1, this is very obvious lah. Dia minta kita prepare a production cost report. So your answers should be in a form of production cost report. The full production cost report termasuk dengan tajuk. Tajuk meaning name of the company and then production cost report for tempoh yang dia minta lah. Okay, normally it's given in the question. Alright. Tapi let's say you have a question like question 2. Contoh macam ni ya. Okay, soalan 2. Soalan 2 not so bad lah. Yang buat orang confused tu macam okay, something like soalan mana? Yang ni tak banyak sangat dia punya requirements. Okay, alright. Something like this. Okay, when you get something like this, okay, like question 7, dia dah bagi awak table and all, and then dia require kita prepare physical units flow table. Okay, dia minta table untuk physical flow saja. That means you are not supposed, jangan prepare jawapan dalam bentuk production report. Jangan. Okay, we are only allowed to do the first part of the table. Maksudnya sediakan physical flow yang dekat atas tu saja di mana kita dapatkan pengiraan untuk units accounted for and units to be accounted for dan juga equivalent unit. Itu saja. The rest of the item di bawah sini, walaupun kita kata lebih senang kalau buat table, tapi you're not supposed to sambung the physical unit flow tu dan jadikan dia satu table penuh, which is wrong. Okay, tapi boleh tak saya nak jawab dalam bentuk table? Boleh, tapi make sure it's a partial table. Partial partial maksudnya part by parts lah. Okay, so kalau saya nak calculate equivalent units ni, saya tunjuk parts equivalent unit saja, tapi dia still macam dalam bentuk table. So I akan letak nombor soalan ni dan saya letak table dia. Lepas tu saya nak kira product cost per unit ni, I will do the part yang tengah-tengah tu, that part only for B, and then C ni akan buat part yang kat bawah tu. Tapi kita dalam awak punya jawapan, the table must be separated. Dia bukan satu table yang dari atas sampai ke bawah. Dia salah cara nak menjawab macam tu. Okay, which is actually dah banyak kali berlaku dalam exams lah. Bila soalan minta you calculate and then you answer in a form of production cost report, production cost report tu tidak ditanda. So student tu dia walaupun jawapan dia betul tapi dia tak dapat apa-apa markah lah. Sebab alasan dia ialah tidak menjawab soalan. Okay, so dia rugilah. Okay, I know bila you buat table tu dia jadi lagi cepat. Sebab certain students dia like macam lebih senang nak ingat bila dia dalam bentuk flow table tu. Okay, tapi you kena faham lah sekarang ni kita bukan semata-mata nak buat report saja tapi kita perlu menjawab soalan. Okay, alright, so we look at question 1. Okay, question 1 dia dah bagi beginning units. Okay, so this is the beginning units for department 1. And this is the beginning unit for department 2. So nanti nilai ni kita akan guna untuk the physical flow table lah. Okay, so this is the unit started for department 1. Okay, yang ni receive in from department 1, this is actually unit transferred in. Alright, okay. Lepas tu transferred to finished goods, that means this is completed unit untuk department 2.
Alright? Okay. So yang di bawah ni, ending units in process, this is your ending WIP. Okay, so bila awak nak cari nanti, nak masukkan dalam table, you will using this one lah, ending WIP. Nilai dia ialah 9,000 dan 5,000. Okay, so for direct materials 100%, percentage of completion. Untuk CC is 75. Okay, so ni nanti dia akan membezakan jumlah sebelum kita kira equivalent unit. Alright, okay, yang ni hanya untuk bahagian units. And this part below here dia bagi ialah bahagian costing. Alright. Okay, so costing dekat sini, yang ini ialah your balance. Okay, this is your BB balance. Okay, and this is your current cost. Okay, so kalau you are supposed to prepare a journal, okay, kalau journal dia akan ambil nilai dari sini. Sebab journal kita hanya akan ambil nilai semasa sahaja, which is your current cost lah. Ataupun added during the period. Added during the period adalah cost yang dimasukkan semasa production berlaku. That will be your current cost. Okay, alright. So we are supposed to prepare a cost report for Department 1 and Department 2. Okay, alright. So saya tulis tajuk macam biasa, nama perniagaan. Alright. And the department. It's just that in this question, saya tak tahu dia ended bila. So I just leave it like that. Alright, but you need to write in full because you are supposed to prepare a report. Okay, alright, so kita ada beginning work in process. Yang ni ambil daripada di beginning work in process unit tadi, 6,000. Lepas tu kita ada unit started, 45. So units to be accounted for is 51. So yang ni, dua ni akan jadi sama. Okay, so dia dah bagi ending WIP. Ending WIP ialah 9,000. So automatically saya akan dapat 42 ni lah. Alright. Which is actually dah ada dalam soalan. Okay. 42,000 tu is actually transferred. Okay. Yang ni. Yang 42 ni dia receive from department 1. That means dia adalah completed and transferred out di department 1. So that's why yang tu sebenarnya ialah nilai yang ini. 42,000. Okay, alright. So kan saya dah bagi tahu completed unit ataupun transferred out ni, kita just copy paste saja bawa ke tepi untuk direct material dan juga untuk conversion cost. Okay, untuk ending WIP dia 9,000 unit. Di direct material dia complete 100%. So 9,000 direct 100% will be 9,000. You don't need to show me this pun tak apa ya, tak ada masalah. It's a report, so there won't be any calculation inside here except for the costing di bawah. Okay, and then yang ini is actually 9,000 multiplied by 75%. Okay, that's how you get 6,750. Okay, so untuk equivalent unit, direct material ialah 51,000. Untuk conversion cost, the direct the units is 48,750. Okay, so yang ni kita akan bawa ke sini lah. Okay, this one I already mentioned earlier. Okay, so the beginning work in process kita ambil daripada soalan. Okay, so untuk direct material is 8,000. Okay, untuk conversion cost dia ialah conversion cost kita ada direct labor dan factory overhead kan. So dia 5,000 campur 3,000. Okay, that's how you come out with the figure of 8,000 here. Alright. Okay, lepas tu current cost incurred untuk department 1. Current cost direct material 200,000. Okay, untuk conversion cost, dia punya cost ialah 100,000 untuk direct labor plus 90,000 untuk factory overhead. That's why you dapat 190,000. Okay, so kita bahagikan dengan equivalent unit. Alright, so kalau you bahagi dengan equivalent unit dekat sini, 208. Okay, bila saya bahagi dengan 51,000, okay, dalam calculator tu you akan dapat 4.078. So kita ambil 4.08 Okay. So for conversion cost kita ada 48,750. Kita akan divide dengan 198,000.
kita akan divide dengan 48,750. So yang ni you dapat dalam kalkulator tu is 4.0615. That's why saya ambil RM4.06. Okay. So bila awak kena bundarkan the cost per equivalent unit, okay, kita kena faham your cost to be accounted for ni dengan cost accounted for, alright? This is cost to be accounted for. This is actually cost accounted for kan? Ataupun total cost, okay. Dia memang akan beza sikit lah. Sebab kita bundarkan figure ni tadi. Alright, okay. So total overall is RM8.14. Yang bahagian kuning tu jangan isi apa-apa ya. Equivalent unit memang kita tak total. Sebab tujuan awak total dekat sini hanyalah untuk cost sahaja. The items that you will total up here hanyalah cost sahaja. Okay, so yang bukan cost kita tak total. Alright, so 51,000 dengan 48,750 tu bukan cost. Dia ialah unit. That's why kita tak jumlahkan. Alright, okay, so now you already have RM8.14. Okay, so finish and transferred out. Your finish units tadi ambil kat sini. Sorry, alamak. Okay, your finish units tadi ambil dekat sini. Okay, this item here, 42,000. Okay, saya akan darab dengan RM8.14 nilai ni. So kita akan dapat finish and transfer out cost. So untuk direct material unit dan juga conversion cost unit ni, kita ambil RM4.08 dan juga RM4.06 ni, you actually darab dengan figure di sini. Okay, from here. Ini untuk direct material punya unit 9,000. Yang ini untuk conversion cost punya unit 6,750. Okay, so kita akan dapat 64,125. So dua ni campur akan dapat 406,005. Ada beza RM5 daripada cost to be accounted for. Okay, salah ke tak? Jawapannya tak salah sebab tadi madam dah bagi tahu kan yang nilai cost unit ni tadi kita dah bundarkan daripada figure asal. Okay, kalau you darab direct daripada kalkulator dengan nombor yang panjang tadi tu, you'll get the exact amount. Okay, tapi nak letak dalam report, you tak boleh lah nak letak RM4, 4.06153846,153 tu. Kan, terlalu panjang. Lagipun this is RM, so your decimal is only 2 lah. Okay, sebab kita guna shillings, right? Okay, so ini untuk department 1. Okay, and this is for department 2. Okay, unit started ni is unit completed di department 1. Okay, and transferred out from department 1, bawa ke department 2, dia akan jadi unit started here. Okay, so yang ini ambil dari table, beginning WIP. So your units to be accounted for is 50. So dua ni mesti sama, 50,000. Okay, alright, transferred out ada dalam soalan. Transferred out is 45, dia dah bagi. So ending work in process ialah 5,000. Even without the item pun you boleh ambil je kan dari table sebab table soalan satu ni semua lengkap. So kita tak perlu cari missing figures. Okay, so ending WIP di department 2 ada dalam soalan, it's 5,000. Okay, so ending transfer out, just copy paste saja, 45, 45, 45. Make sure you have 3 columns here because this is department 2, so kita ada transferred in cost. Okay, alright, ending work in process, transferred in ialah 5,000 sebab dia mesti siap dan complete 100%. Okay, direct material tengok dalam soalan dia bagi pun 100%. That's why dapat 5,000. Tapi conversion cost hanya 40%. That's why you dapat 2,000. Okay, so your equivalent unit untuk TI is 50,000 sama dengan direct material. Cuma conversion cost saja 47,000. Okay, alright, so yang ni, 3 ni kita akan transfer bawa sini lah. Okay, so the beginning cost untuk transferred in, okay, dia dah bagi dalam soalan. Transfer in is 57,720. The current cost incurred from preceding department, the current cost incurred ni 341,880 ni ialah ini.
Ambil dari sini. 341880 ni completed and transferred out dari Department 1 pergi ke Department 2. Okay, dia akan jadi current cost. Okay, so 341880. Okay, so untuk transfer in cost RM7.99. Okay, direct material, kalau awak tengok dekat sini kosong. Alright, so that means untuk Department 2 ni tak ada direct material. Okay, dia cuma maybe dia packaging lah. The item is already there. Dia just packaging saja, so dia tak melibatkan apa-apa barang mentah. Tapi kita ada conversion cost which is RM6.30. Okay, so the total cost is RM14.29. So you jangan terkejut kalau nampak ada costing yang kosong. Okay, sebab kita kena faham flow untuk production lah. Bukan semua department ada direct material. Especially when dia dah sampai ke department yang last. Department last tu selalunya dia packing ataupun quality control kan. So they don't need any direct material. Okay, alright, so RM14.29 darab dengan your transfer finish, completed and transferred out. Yang ni dia akan pergi ke store. Dia akan pergi ke finish goods inventory. Okay, so RM643,050. So conversion cost kita just darab saja. I think I left out one, is it? To finish and transferred out. Sekejap. 39,950 plus 12,600. 52 minus 695, 600. Betul lah? Madam kira ni? Betul lah. Kejap. Sebab direct material kita kosong. Yes. Sepatutnya ada satu lagi kat sini kan, direct material. You have direct material, conversion cost and transfer in. Tapi sebab direct material you kosong, tak perlu kira lah. Okay. Alright. So you cuma ada conversion cost and then you ada transfer in cost. Supposednya Department 2 dia mesti ada 3. Yes dia. Madam. Ya. Saya kira 2,000 darab RM6.30 tu 12,600. Macam jumlah terakhir dia terbalik. Macam mana? Nak 2,000? 12,600 tu di atas, yang 3,950 tu di bawah. Oh, okay, kejap. 799, right? Terbalik. Dia punya unit tu salah. This is 5. 5 times 799, transfer in. Conversion, maksud you macam mana tadi? Conversion cost ni awak letak yang ni? Yang tu? Is it? Tak madam, saya 2,000 darab RM6.30 dapat 12,600. Tapi madam punya kat situ. Terbalik. My total terbalik. Yeah. Thank you. Okay. So this is aduh, pening kepala sudah. Yang ni kan, 12,000 ni yang kat atas kan? Okay. Thank you. Okay. Yalah kan, tengok 2,000 je, mestilah dapat 12,000 lebih je. Macam mana boleh dapat banyak pula? Okay. So, kita akan dapat total. Yang ni total sama sebab bila you bahagi tadi memang you dapat round figure. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya tak untuk question 1? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay, clear. Okay. So, we go. Yes. Yeah. Kalau yang direct material tu kan yang kosong-kosong tu kan, kalau letak dash. Macam mana? Kan nilai sifat kan dia kosongkan yang direct material dekat cost ni. Yes. Kalau saya terletak dash kan? Tak boleh dash. Kalau costing kita tak boleh dash. Tak kosong lah? Yeah. Costing dia mesti kosong ataupun ada nombor. Kita tak boleh dash. Bila kita letak dash, connotation dia ialah kalau for costing lah. Bila you letak dash, seolah-olah you tak masukkan apa-apa. Ini bukan saya tak masukkan apa-apa. Ini memang dalam department tu tidak ada. So nilai dia kosong.
Okay. Okay, madam. Thank you. Okay, thank you. Okay, next. You just betulkan saja letak kosong. Okay, soalan 2. Dia dah bagi opening WIP. This is beginning units. This 10,000. Okay. Lepas tu dia dah bagi awak costing untuk direct materials and conversion cost. Okay, the unit started is 15,600. Lepas tu dia bagi awak cost untuk April. So this is current cost. Okay, units completed and transferred out to process 2. Okay, yang ini dia dah bagi. Ini dari department, dari process 1 gerak ke process 2. Okay, and then you have ending WIP 30th April tu conversion cost is 40% finish. Dia tak letak apa-apa kat situ It's actually you gonna kira lah. Okay, sebab tu soalan 1 dia suruh kira ending work in process on 30th April. Okay, and then kita akan kira equivalent units and kita akan kira product cost per unit. Okay, ending WIP. Okay, ending WIP kalau awak tengok formula dalam nota, it's opening WIP plus started unit. Okay, minus ending WIP, you akan dapat completed units. Okay, so ini formula dalam nota. Okay, so opening WIP kita tahu. Okay, started unit diberi dalam soalan 15,600. Okay, completed unit pun dia bagi. Okay, 23,000. Alright, so you are supposed to find yang ending WIP ni kan 2,600. This is your ending WIP 2,600. So this is supposed to be 2,600 here lah. Okay, so yang ni saya guna formula saja. Saya tak buat apa-apa table. Alright, and then we are supposed to calculate the equivalent unit. Okay, nak kira equivalent unit tak payah susah-susah buat table penuh sangat lah ya. Sebab this one is very simple. Sebab dia dia bagi dekat situ, dia dah bagi awak baki untuk kejap dia kata completed units for direct materials and conversion cost. Okay, so direct material dia punya units completed and transferred out is 23,000. Okay, lepas tu plus equivalent unit in WIP is 2,600. So the equivalent unit untuk direct material is 25,600. Okay, conversion cost sama juga, completed unit dia masih sama. Okay, WIP tadi yang kita kira 2,600 tu, tapi kalau awak tengok percentage of completion untuk conversion cost, dia bagi dalam soalan yang dalam bracket tu kan, dia bagi 40%. So 40% is 1,040 units. Okay, so equivalent unit untuk conversion cost saya ialah 24,040. Untuk direct material is 25,600. I tak perlu tiru panjang-panjang macam dalam production cost report. Sebab kita cuma nak kira equivalent unit. So equivalent unit is completed unit plus equivalent unit ending work in process equivalent unit. Itu saja. Okay, so you get that figure. Okay, dekat bawah tu dia minta kamu kira cost. So you already have the equivalent unit here. So kita just campur sajalah. Okay, so direct material dia punya opening is 8,226. Current cost 13,000, campur dapatkan 21,248. So bahagi dengan yang ni awak kira tadi. So you dapat 25,600. So equivalent unit is 0.83. Conversion cost is 90 cents. Okay. Product cost per unit. Baca betul-betul soalan minta product cost per unit. So jangan tinggalkan 83 cents dengan 90 sen saja. You need to total up. Kalau tak ada 1.73 ni, jawapan you tak lengkap. Sebab soalan minta product cost per unit. Okay, so kita faham product cost per unit, that means towards the end of your answer, kita mesti campur. Okay, saya rasa ramai yang tinggalkan jawapan 83 sen dan 90 sen saja. That is not the right way to answer lah. Make sure mesti ada RM1.73 tu. That is the most important part in your answer. Actually, you need to fulfill all the requirements lah. Kita cari dulu untuk satu unit direct material,
And then kita cari untuk satu unit conversion cost and then kita add up, kita akan dapat total cost per equivalent unit. Okay, so this is for question 2. Simple je, tak panjang pun jawapan dia. Alright, okay, ada apa-apa nak tanya? Question 2? Tak ada? Boleh? Okay, question 3. Question 3 pun simple, macam question 2. Okay, work in process beginning unit dia bagi. Okay, yang ini beginning cost. Alright, dia bagi untuk first department. Satu department saja. Alright. Okay, and then ada unit started, ada current cost, ada unit completed, ada ending WIP. Okay, yang ini product 40% completed. Okay, kalau you tengok dekat sini, dia tak pecah dia tak separate the direct material and the conversion cost. Bila dia tak separate, you janganlah pergi cari sampai gila kan nak cari dia separated. Just calculate as one total. Okay, so dia minta kamu calculate equivalent units, product cost per unit, cost of completed units, okay, unit completed cost unit lah, and then ending work in process cost. So equivalent unit saya 20,200 tadi plus ending WIP. Ending WIP ialah 7,600 darab 40%. Okay. You jangan pergi tambah direct material sebab dia tak bagi asing pun. Dia bagi like one total, everything is 40%. So 7,600 times 40% is 3,040 units. Okay. So your equivalent unit ialah 23,240. Okay. So kita nak kira cost. So opening 54,300. Campur current cost, dapat total cost. Bahagi 23,240. So satu unit is RM7.35. Okay. So cost completed RM7.35 tadi. Darab units completed 2,200. So saya dapat 148,470. Ending work in process. This is your ending work in process unit. Bawa je ke sini. So ending work in process unit ialah 3,040. Okay. Lepas tu kita punya costing masih RM7.35. Saya tak boleh asing ikut direct material and conversion cost. It's not given in the question. So terus kira sekali. One shot. Okay. So you akan dapat 22,344. Ini untuk question 3. Okay. In this situation, dia just bagi based on process. Okay, dia tak bagi based on items. So bila dia tak bagi dalam based on items, it's actually easier lah sebab you don't need to separate direct materials calculation dengan conversion cost punya calculation. Okay, so this is for question 3. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada okay, alright. Next, we are going to proceed to question 4. Okay, yang ni panjang sikit lah. Panjang tapi senang sebab dia bagi ini beginning units. Okay, saya tengok ni saja. Yang persen-persen ni saya tak tengok sebab kita ambil percentage atas ending WIP, bukan beginning WIP. Okay, alright, ini beginning cost. This is your baki BB. Okay, lepas tu prior department cost, that means cost department sebelumnya. Sebab tu dekat sini tak ada. Tak ada bukan kosong, memang tak ada. Sebab sebelum tu tak ada apa-apa department. Dia adalah department yang pertama. Tu ada beza. Kenapa dia boleh guna dash. Okay, and this is cost from department 1 transferred to department 2. That will be the beginning cost for department transferred in cost lah. Okay, okay, this is your ending WIP unit. Okay, 100% untuk materials, 80% untuk conversion cost. Ini untuk department 1. Kalau department 2, direct material is 100%, conversion cost is half of it, 50%. Okay, ini current cost. Yang ini juga kita akan guna kalau kita buat journal.
Okay, you nak masukkan you nak masukkan debit WIP tu is based on this lah. Okay, tapi soalan tak minta journal. You are only supposed to prepare the production cost report. Okay, yang ni just fill up saja. Madam terus tunjuk jawapan lah. Because I'm sure table ni dia laju sikit. You all memang boleh buat. Okay, nama company, the department, the tarikh. Sebab this is, dia bagi for the year ended December 2012. So ended 31st December 2012. Okay. Tarikh pastikan ada. Jangan tulis ended ended December 2012 mesti ada 31st December. Okay. Alright. So material, direct material equivalent unit 8,900. Conversion cost equivalent unit 8,760. Okay. Completed unit is 8,200. Okay, 3 item ni penting ya. So equivalent unit untuk direct material setelah you bagi dengan costing, you akan dapat RM2.23 for direct materials. Conversion cost is RM5.35. So product cost per unit di department 1, processing unit is RM7.58. Okay. Alright, so tadi 8,200 ni bawa sini. Darab dengan RM7.58, kita dapat 62,156. Okay. Your direct materials yang ni bawa sini. Jauh jalan dia. 700 darab RM2.23. Yang ini it's 560 darab RM5.35. Kita dapat, betul ke madam kira ni? Kadang-kadang terbalik. Betul. 2996. Okay. So total overall for ending WIP is 4,557. Okay. 4,557 plus 62156 kita akan dapat 66713. Yang ni sama. Sebab masa saya bahagikan untuk dapatkan cost per unit, kita memang dapat round figure. Okay. Alright. So ini department processing. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay. I go straight to the next department, that is scanning. You tak faham, you tanya ya. Jangan duduk diam-diam. Nanti tiba-tiba madam buat test. Bila saya face to face dengan awak, the first thing I do, I will do a test on any topic I want to do. Okay. Jangan terpinga-pinga pula. Alright. Second department, the scanning department. So sama. Nama department saja lain. Okay. So ini finish unit tadi kan. Department 1, dia pergi dekat sini, dia akan jadi unit started. Alright. Okay. So ini transferred in. This is 100%. Direct material pun 100%. Yang ni saja dia bagi percentage of completion tadi ialah 50%. Okay. So you have your equivalent unit untuk tiga item. Okay. So when we calculate the cost, kita akan dapat RM14.23. Okay. Alright. So yang ni pun ada titik perpuluhan banyak panjang dekat belakang. So yang ni pun saya round offkan numbers tu ya. Okay. So untuk cost to be accounted for, you dapat 140,356. Okay. Alright, finish and transferred out. It's 9,600. Okay. Yang ni. Darab RM14.23. Lepas tu kita ada direct material, conversion cost, transferred in. Okay, susunan tak penting. Janji 3 item mesti ada. So total is 3663. So you dapat 140,275. Kalau you tengok memang tak sama ya. Sebab apa? Sebab tadi dekat sini kita bundarkan figures tu. So dia akan lari sikit lah bila kita dah darab dengan cost per unit. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, it's 140,356. Yang dekat bawah tu you dapat 140,275.
271. Okay, so dia ada difference RM85. Ada beza sikit. Alright, okay, so this is for question 4. Ada apa-apa nak tanya? Question 4? Tak ada? Okay, good. So we proceed to question 5. Okay. Alright, question 5 dia panjang cerita dekat atas dia. Okay, manufactures nut cookies using process costing based on weighted average basis. Ini memang clue lah untuk kita buat production cost report ataupun untuk kita calculate the equivalent unit sebab we are using the equivalent unit. Okay, so company estimate cost based on units. Okay, so one container contains 50 pieces of cookies and produce 2 departments, mixing and molding, before the cookies are marketed. Okay, mixing department is responsible for mixing. Okay, the molding department will then add a secret ingredient to the mixture in this process. Okay, so dia cerita-cerita tu lah. Panjanglah sedikit ceritanya. Alright, so beginning unit saya bagi 4,000. Okay, transferred in cost from mixing is 2,800. Okay, direct material sebab yang ni kita buat untuk molding ya. Molding second department. Second department, so dia tak ada bahan mentah. Sebab kita just press biskut tu. Bulat ke 4 segi ke. Okay, so there won't be any direct material cost here. Cuma ada direct labor cost. Sebab tu ada manufacturing cost, which is actually your conversion cost lah. Okay. Alright, transfer in. Okay, this is a transfer in unit. That means daripada kita punya mixing tadi tu ada 16,000 unit yang dah siap. Okay, these are the costing. So we are supposed to prepare. Okay, sorry bukan prepare, calculate. Disuruh calculate saja. So calculate product cost per unit, transfer out cost. Lepas tu calculate pula journal entry for molding department. Okay, alright, so now we are going to calculate the sekut Mary lah. Okay, completed unit. Completed unit kalau you tengok dalam soalan. Sekejap ya. Okay, that's the completed unit untuk soalan 5. Transfer in, unit transferred in is 16. Okay, kita plus equivalent unit 2,000. Direct material tadi 100%. Conversion cost is 80%. Betul kan Madam buat ni? 1,600, 1,600. Am I using the same question? Yes, betul lah. Okay. Question 5. Okay, so equivalent unit untuk transfer in is 20,000. Direct material is 20,000. Conversion cost is 19,600. Okay, alright. And then for costing, okay, equivalent unit satu lah. Okay, 18,000 ni, ini kena kira dia tak ada dalam soalan kan? Okay, so you kena guna the physical unit to get that 18,000. Sebab ada orang akan terbingung, mana dapat 18,000 madam, dalam soalan tak ada pun, memang tak ada. Awak kena kira, you need to use a physical unit to calculate to get the 18,000. Okay, alright. So, untuk costing, okay, so costing is 52 sen for transfer in, 3 cents for direct material sebab dia ada balance tadi. Okay, and then conversion cost is 45 cents. So satu produk costing dia ialah RM1. Okay, so transferred out, that means completed tadi. So your completed unit tadi kita kira ialah 18,000. So 18,000 darab RM1, dapatlah RM18,000. Ending work in process is 2,000 unit darab 52 sen. Direct materials and conversion cost.
Okay. Supposenya dia macam ni lah. So dia akan jadi 1820. Okay, this one. Alright. Madam boldkan dekat situ so that kita menjawab soalan lah. Okay. And then you are supposed to write the journal entry. That means kita akan calculate based on current costing sahaja. Okay, for the molding department. Okay, so current cost untuk molding ialah 7,600 plus 600 plus 8520. Okay, so yang ni dapat dari sini. Okay, 7,600 plus 600 plus 8520. So saya dapat 16,720. Okay, so 7,600 ni ialah work in process inventory from mixing department sebab dia transfer in cost, right? Okay, lepas tu kita ada raw materials, salaries and manufacturing overhead. Sekejap. Salaries and manufacturing overhead, they are given separately. So kita boleh terus campur sebab dalam soalan dia ialah direct labor is 3780. Okay, so manufacturing overhead ialah 4740. Okay, alright. So this is the journal entry sebab dia minta untuk sorry, kejap. Dia minta untuk mixing. Yang ni dia combine sekali ya. Okay, kalau you nak asing boleh, tak ada masalah. Okay, so dia gerak keluar daripada mixing, dia masuk ke molding, and then dekat molding you masukkan lagi sekali for the current cost pun boleh. Okay, and then once dia finish, you akan gerakkan dia ke finished goods inventory 18,000. Okay, and dekat sini dia akan 18,000 as well lah. Madam boleh scroll atas sikit. You want to see the journal ke, Bradley? Nampak ke, Bradley? Is this the one? Roman 2. Okay, this one, this part. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Are you sure you tak nak tanya? Sebab soalan soalan tanya, prepare journal entry to record current cost. Oh, kena faham kena faham soalan betul-betul. Okay, dalam journal kita belajar, setiap department dia akan ada costing dia sendiri, its own WIP, and then dia akan ada transferred out cost. Okay, yang itu memang normal journal entry. So maknanya kalau kata saya nak buat untuk molding, okay, kalau saya nak buat untuk molding, sepatutnya lah for normal journal entry. Kalau saya nak buat untuk molding, madam hanya akan debit WIP molding, okay, and then saya akan credit raw materials inventory, saya akan credit salaries payable, saya akan credit MOH. Betul kan? This is what we are supposed to do. So kalau you campur tiga tu, sebab ada orang dia senyap je, dia macam salin je tapi dia tak menghayati apa yang saya buat. Okay, this is supposed to be 9120. Sebab you akan ada 600, 3780 dengan 4740. Ini normal journal entry ya. Sebab lepas ni baru kita akan pergi buat yang ni untuk transfer out. Ini normal untuk yang biasa. Tetapi baca soalan lah. Sebab saya kena menjawab soalan. Saya bukan menghafal nota dan jawab balik. Dia suruh record current cost. So kalau current cost, I akan debit WIP department tu. Department apa? Saya akan credit raw materials inventory. Okay, MOH. Lepas tu salaries payable. Itu current cost. Lepas tu finished goods. Kalau finished goods, that means madam akan debit. Okay, finished goods inventory. Madam akan credit WIP department ni. Okay, ini yang finished goods. Okay, kalau you jawab macam ni, you tak jawab lah yang ini.
Dia minta yang ni. Supposenya yang ini ada dalam Department 1 punya journal. Tapi sebab soalan ni requested you untuk buat transfer in juga. So transfer in maksudnya saya akan debit WIP daripada mixing. Okay, dia akan pergi molding kan. Molding. Lepas tu kita akan credit WIP mixing. Nampak tak? Tapi yang ni dua ni tadi, Madam combine masuk sini. Sebab I nak jawab 3 item ni serentak. Sebab tu saya punya journal ada ini sekali. Supposenya kita asingkan debit credit. Lepas tu kita buat lagi sekali debit WIP, kita credit 3 ni. Tapi kita boleh combine je, tak ada masalah. So di sini saya jawab 2 item sekali, which is transferred in cost. Okay, transferred in cost. Dan juga current cost. Yang ni finished goods. So kita kena faham lah apa kita jawab. Kalau normal, memang you akan jawab macam ni saja. Tapi salah lah sebab you hanya tunjuk yang 9,120 tu saja. Okay, you tak tunjukkan transfer in. Sebab kalau kita tengok dalam nota, transfer in tu dia berada di department yang pertama. Dalam department 2, dia akan catat current cost dia sendiri dan cost yang dah siap dan dihantar ke department yang seterusnya. So dia tak akan appear dekat department molding. Tapi sebab soalan ni minta transfer in cost, that means I need to have 3 sets of journals instead of 2. So madam akan ada current cost, transfer in cost and also finished goods. Sebab dia last department kan, dia nak masuk storage dah. Nak simpan dalam store dah. Okay, so dia adalah finished goods. Ada soalan nak tanya? Saya rasa awak jawab tapi awak tercicir ni, this part. Sebab bila tengok dalam nota, dia buat 2 tu je kan? So you follow lah. Okay, boleh kah? Soalan 5. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Clear? Okay, question 6. Alright, question 6. You have the operation for London Coast neighborhood. These are all PSPM question. Soalan PSPM ni. So dia bagi production operation for the month of January. So dia bagi costing. Okay. So additional information ni yang dia bagi ialah unit in process 1st January. So ini ialah beginning WIP. Okay, percentage of completion dia bagi untuk direct material, untuk conversion cost. Alright. Madam nak ambil kira tak ni? Tak, yang ni saya tak akan tengok sebab dia duduk dekat beginning, ni 1st January. Okay, so you just akan tengok unit started, unit completed and then your ending work in process. Ini percentage kita akan guna. Kita tak akan guna yang atas sebab kita ambil kira ending unit sahaja. Percentage of completion hanya ambil kira daripada ending unit sahaja. Beginning tak ambil kira, just ambil unit sahaja. Yang ni saya dah cerita panjang-panjang masa kelas hari tu. Okay, orang yang tak tengok balik video saya, lepas tu bagi alasan line dia putus-putus masa kelas, memang sampai kiamat pun tak akan faham lah sebab tak tengok balik video madam tunjuk. Okay, alright, so work in process cost, this is balance. Okay, and we are supposed to do for 31st January 2009. Okay, alright, so ending unit. Opening dia bagi dalam soalan tadi ialah 40,000. Okay. So, stated pula dah. Started. Okay. Started unit into production. This is started unit. So, the started unit given here is 210. Okay. And the completed unit given in the question as well is 180. So, your ending WIP ialah 70,000. Okay. So, 70,000 ni lah yang saya akan guna untuk darab percentage of completion, okay, which is 50% and 25% tadi. Alright, okay, so your completed unit is 180,000. Your equivalent unit, ending WIP ialah 35,000 darab 50%. And then yang ni 35,000 darab
35,000 darab 50% lah. 70,000 darab 50%. Yang ni ialah 70,000 darab 25%. Okay? Boleh? Okay. This is 70 times 25%. Okay, yang ini ialah 70 times 50% lah. Okay. So dapat equivalent unit. And then B, kita nak kira B dah. Nombor 2, kita nak kira product cost per unit. Okay. So product cost per unit, yang ni dah siap ya. So this is your ending 31st January. Okay, this is ending WIP. Yang ni ialah equivalent unit. Okay, so yang di bawah ni will be your cost. Okay, opening dia bagi 79,750. Okay, current cost is 425,000. Yang ni saya ambil dari depan, dekat atas tadi, the current cost. Dia bagi kat atas kan, concerning the production for the month of January. Kita ada direct material cost, direct labor, manufacturing overhead. Yang itu semua current cost. Yeah, current cost. Okay. Alright, so just transfer sajalah. Okay. So you ada beginning cost plus current cost. Bahagi dengan equivalent unit, dapat RM2.35. Conversion cost kita akan campur. Yang ini dia bagi dalam soalan. Yang ini ialah 165,000 plus 332,500. And you get RM497,500. Okay, so total is 562,875 divided by the EU equivalent unit. So kita dapat RM2.85. So total overall untuk satu produk ialah RM5.20. Okay, so ini ialah soalan PSPM tahun 2008-2009 tak salah saya. And marks given here is 13 markah sebab dia sharing dengan topik 8, selalunya dia sharing dengan topik 9 atau topik 7. Okay, so ada banyak benda nak kira lah. Okay, next we go to question 7. Question 7 pun soalan PSPM dulu kala pada suatu masa dahulu. Okay, so dia dah bagi sini beginning WIP in units. Alright, and then dekat bawah tu dia bagi direct material, conversion cost. Dia masih under WIP beginning yang dua ni. So yang ni memang saya tak akan ambil kira lah. Okay, just additional info. Mesti ada orang tanya, Madam kalau tak guna kenapa bagi? Kalau you buat production, kita memang kena bagi maklumat lengkap. Jadi you lah yang kena decide which item to take. Okay, alright. Unit started. Unit completed, transferred out. Okay, and then ending work in process, yang ni tak tahu, kena kira. Okay, so direct material is 100%. Yang ni conversion cost is 33.33% ataupun 1/3. Okay, and then yang ni costing lah. Okay, kita nak prepare physical unit flow. Okay, physical unit flow saja. Maknanya not the whole table physical unit flow sahaja. Okay, so kita tak tahu ending WIP ni tak tahu, tapi you ada started unit, lepas tu you ada completed unit. Okay, so you can use that information to calculate your ending WIP. Okay, so kita akan ambil physical flow tu lah, yang bahagian tepi tu dalam table tu. So dia punya syarat, okay, sebab beginning dah diberi, started pun dia bagi 100,000. Okay, so you akan dapat 110. So yang ni dua ni mesti sama. Okay, completed dia bagi, ini tak tahu. So ini yang you kena cari. That 30,000 is your ending WIP. Ini kita cari. Okay, kita calculate. So kita calculate guna the physical flow
in your production cost report tu lah. Okay, so I already have the ending WIP unit. So I can use this to calculate my equivalent unit. Okay, so completed unit sama 80,000 ni, transfer je sini. Okay, cuma untuk WIP 30,000 ni kalau you salah kat sini, you akan salah di sini jugalah. Okay, salah teruslah sampai habis salah. Okay, so kita dah ada yang itu. So this is 100% completed and this is 1/3 ataupun 33.33%. Okay, so dia sebenarnya 30,000 kan, 1/3 is 10,000 lah. Okay, this is 1/3 actually. Kalau kita guna 33.3 times 30,000 ni, dia akan jadi 99999. Okay, so I prefer to use 1/3 lah. Okay, sama je sebenarnya. Dia akan dapat nombor bulat. Okay, alright, so your cost per equivalent unit untuk direct material ialah RM2. Untuk conversion cost ialah RM1.81. So you'll get RM3.81. Okay, the last part of the question, you are supposed to calculate the completed unit and ending work in process costs. Okay, so my completed is RM304,800. Okay, my ending WIP 2 ni ialah 78,100. Okay, your table not necessarily macam ni ya. Awak nak kira panjang-panjang pun boleh, tak ada masalah. Just completed and transfer out. Tapi sebab kita ada 2 items, make sure you senaraikanlah the transfer out and the ending WIP tu based on direct materials and also the conversion cost. Kalau untuk WIP yang ni. Sebab ending tu you just boleh tunjuk ni saja kan, 80,000 darab RM3.81 and you akan terus dapat ni. Should be okay. Sebab kita tak minta buat table, so as long as the item is there, you still get marks for that. Okay, so kita nak prepare journal entries related. Okay, faham betul-betul ayat dia. Related, yang ada kaitan dengan Januari 2007. Okay, so lain daripada tu tak mau ambil tahu. So apa yang berlaku dalam 2007? 2007 yang ni conversion the following data is collected from processing department. Okay. And then dia hantar ke process for the and is collected processing department. Conversion cost was involved throughout the production process. Okay. So sebenarnya kalau dekat sini it's very general lah. Okay. So we just yang ni kalau you tak tagging department should be okay. So there will be debit work in process inventory, okay, credit raw materials, salaries payable, manufacturing overhead. Make sure yang ini raw materials inventory. Mesti ada inventory ni ya. You tak ada perkataan inventory ni, jawapan you salah. Sama juga yang dekat atas ni, work in process. Tak ada perkataan inventory ni, jawapan you salah. Tolong dengar ya, Madam cakap banyak kali ni. Jawapan salah kalau tak ada perkataan inventory. Sama juga dengan finished goods. Sebab all these 3 item is actually your inventory. So mesti mention sebab dia nama khas. So the ledger, the name of the ledger is finished goods inventory, raw materials inventory and also work in process inventory. Okay, so this is costing untuk department 1 ataupun processing department. Yang ni ialah for finished goods. Okay, so these are the journals for January 2007. Okay, ada apa-apa nak tanya? Untuk question 7, Madam, jumlah WIP is 356,400. Ya kah? Oh ya. Yes, thank you. Okay. Lagi? Ada apa-apa? The rest okay ya? Alright, thank you. Okay. We go to question 8. Soalan 8 ni dia nampak panjang-panjang tapi once you get used to the tables ataupun the calculation, kalau kamu perasan
Daripada soalan 1 sampai soalan 8 ni kita nak buat ni, dia tanya benda yang sama. Cuma dia tukar nama kedai, nama company, dia tukar percentage, dia tukar number saja. Tapi dia punya flow tu sama kan, dia akan start dengan apa, dia sambung apa, dia buat apa. So kalau you tak pandai pun you akan jadi pandai juga bab ni sebenarnya. Okay, kecuali you memang menuntut ilmu yang berbeza dengan apa yang madam ajar lah, you won't get the understanding there. Okay, alright. So this is Lahat Datuk. This is also soalan PSPM. Okay, so kita nak buat physical unit table and then kita nak calculate this too. So memang tak ada product cost report semua kira je. Okay, so physical flow, faham Kalau dia kata physical flow table, you mesti ada 2 part ni, mesti ada. You tak boleh ada satu saja atau satu saja. That means you tak menjawab soalan. Physical unit flow table mesti ada units to be accounted for and units accounted for. Dua-dua part mesti ada. Okay. Alright. So the physical units untuk direct material 860,000. Okay. Untuk conversion cost is 770,000. Okay. That is for equivalent unit. Okay. So next we are going to calculate the product cost per unit. Okay. So kita punya baki awal tadi dia bagi 146, okay, 146,000 and 88,000. Yang ni baki awal dia bagi dalam soalan. Current cost is direct material is 739,800. Okay, conversion cost ni ialah 410 plus 300 and 33,600 ringgit. So you get 743,600. Okay. So kita bahagi dengan kita punya equivalent unit tadi. So total cost is RM2.11. Okay. Alright. Selesai. Soalan 8. Last one. Soalan 9. Yes my dear. Madam nak tengok 2A. Okay. Tengok. Bagi Chan. We have 2 more questions to go. Awal lagi. Dah Nabila. Ya Allah, ampunkan Nabila, ya Allah. Sudah Nabila? Madam, Ya. untuk soalan 1 kalau buat table boleh ke? Table penuh? Separate asing-asingkan lah. Okay, ada orang tanya saya, Madam boleh tak buat table? Okay sekejap. Contohlah I scroll up sekejap sebab I need to use the production cost report. Okay, katakan you dah buat table. Dia minta, macam soalan ni dia minta kamu kira physical unit flow. Lepas tu dia suruh awak kira equivalent unit. Okay. Sebenarnya, okay, katakan ini soalan tu lah contoh Sebenarnya saya boleh buat bahagian ni. Okay. For number 8. I boleh buat this part. Okay. Tapi, dengar betul-betul Tapi, okay, yang ini will be Roman 1, right? Here, this will be Roman 1. Yang ini akan jadi Roman 2. Betul kan? You akan letak numbering kat situ ke? Okay, kalau you letak numbering kat dalam ni, actually I don't like this kind of answer sebenarnya. Tapi dia tak jadi kesalahan. Tapi make sure you have the numbers to clear lah. So kita nampak this is Roman 1, okay, and this is Roman 2. So masih boleh terima jawapan ni sebenarnya. So it's but it is still partial You jangan pergi buat ni, lepas tu you sambung pula dengan bawah ni. Sebab kita nak kira cost tadi kan? Tak boleh. Sebab yang ni dah ada 2 separate parts, dia dah menyerupai product cost report yang penuh. Tak boleh lah. So I kena potong sampai sini, lepas tu I buat nombor 3, I buat lain. I tak boleh terus sambung and letak number. Boleh? Okay kah? Boleh okay. Okay. Alright.
As long as your answers tu are partial tables. Okay, partial. Maksudnya petikan-petikan table yang dipotong-potong. Okay, alright. So we go to number 9. Number 9, I just straight away show you the answer lah ya. Sebab dia tulis kat sini. JUSB uses the process costing and the calculators are manufactured through 2 departments, processing and packaging. Okay, so dia bagi data. Ini beginning unit saja kita guna. Yang lain tu kita tak ambil tahu. Ini unit started. Yang ni nanti transferred out from processing akan jadi unit started di department packaging. Okay. So ini beginning cost. Okay. Yang ni ending WIP. Okay. Direct material 100%, conversion cost 40%. Yang ni direct material 100%, conversion cost 50%, transferred in is 100%. Dia kat mana-mana pun dia mesti kekal 100%. Ini untuk journal kalau ada. But that will be your current cost. Okay. Okay, I just show you the answer terus. Okay, you can check on your own. Sekejap. Okay, so ini untuk Jati. Make sure you have the tajuk. Production cost report. We are doing it for March 2017. That means ended 31st March 2017. Okay. Alright. So yang ini awak punya production flow tadi. Physical unit flow. Okay. So your equivalent unit. This is for the processing department. Okay. And then lower part of it. This is to calculate the EU. And this is to calculate the completed unit cost and also the WIP cost. Okay, so kita akan dapat 633,014 for the first department. Okay, yang madam warnakan kuning tu, make sure every time bila awak buat jangan isi apa-apa. Sebab dekat bawah tu ialah costing table. So costing table yang apa-apa yang bukan cost kita tak jumlahkan. Okay. Alright, so ini untuk processing department. And then you are supposed to do the packaging department. Yang ni okay Boleh dia kalau check hujung tu betul, that means dalam tu semua betul lah, insyaAllah lah. Takut you terbalik je. Macam madam tadi kan. Bila terbalik dia akan lari terus. Okay. Okay, and this is for packaging. Okay. So packaging kita akan ada 3 department. Alright, so 54, 54 and 53. Alright, so the EU dibawa sini. So cost for 1 unit is RM17.60. Okay, so costing kita akan dapat 946,100. Yang dekat atas tu 947,100. Sebab masa you bahagikan the transferred in cost tu. Okay, yang ni betul. Memang dapat 1225, right? Okay, direct materials divide by 54,000. Dapat betul. Yang ini 174,900 divide by 53. Ke madam salah ni kejap. 915,200 plus 31,860. Ni. Dapat tak jawapan ni? 907,370 plus 839,730 is 947,100. Okay. Yang ni is 915,200. It's 12.25 times 2,000. 24,500. Okay.
4,100 untuk direct materials and then RM3.30 darab 1,000 kita akan dapat 3,300. Okay. Dia dapat 31,000, sorry. Belakang ni silap. Okay, 31,900. Alright. Okay, 915,200 plus 31,900. The answer should be the same. La ilaha illallah. 947,100. Okay, siap. Soalan 9. Salah kira. Tu saya cakap tadi. You salah tekan kalkulator, dia akan salah sampai bawah lah. Sama macam apa yang jadi kat saya ni. Okay, so the answer should be the same. Okay, 947,100 ringgit. Okay, so you are done with both departments. We go straight to question 10. Okay, so soalan 10, you have department A and department B. Okay, lepas tu kita calculate saja. There won't be any table involved. Okay, so you're just going to calculate the WIP unit. Okay, ending units is 40,000. Yang ni dapat 40,000. Okay. Equivalent unit. Equivalent unit untuk direct material is 230,000 and conversion cost is 220,000. Okay. So unit cost untuk production EU tadi dah dapat. So cost per unit untuk direct material is RM1.48. Cost per unit for conversion cost is RM1.26. So you get RM2.74. So transferred out is 575,400. Ending WIP cost is 42,200. Okay, soalan minta kita buat the last part of it. Dia minta kamu sediakan units completed and transferred out for department B. Okay, yang ni just nak kira yang tu tadi. So you get 220,000 units. This one, the units completed and will be transferred out to department B. Sebab kita tak buat physical unit flow tadi, so you tak dapat lah the unit started for sebelah tu. Okay, ada soalan nak tanya untuk topik 8? You have anything to ask? Madam, Yeah. kan yang Roman 3 ni, Madam letak total cost per equivalent unit 2,074 sen di bawah kan? Kalau saya totalkan je semuanya ke sebelah sana, so saya ada 3 jadual. Macam direct materials, conversion cost dengan total. That means you buat di sini? Ya, macam mana? ya. You sambung dekat tepi ni? Ya. Sekejap. Bukan you kena jawab soalan ke? Sebab satu kita kira work in process unit and then kita kira equivalent unit and then kita kira unit cost of production. The unit cost tu maksudnya cost barang. Yang ni transferred out. This is number 4. So kalau boleh saya tak combine lah. You combine lah. You combine dua ni. Ya, saya letak bahagian tepi dia. Sebab kita tak salin table. You salin table daripada product cost report tu ke? Ya, madam. Advisable not lah. Sebab kita nak jawab soalan tu biar ikut numbering lah. Sebab okay, you kena faham macam ni bila awak jawab exam, walaupun jawapan awak tu betul, tapi you mesti susun jawapan tu ikut nombor soalan. Kadang-kadang ada setengah pelajar, sorry to say, ada setengah pelajar, okay, contoh macam you tadi you letak kat sini. Okay. Ada setengah pemeriksa, lepas tu nombor 3 nanti, nombor 4 tu nanti you ada letak lah, you kira lain kat sini. Dia walaupun dia nampak jawapan tu dah ada kat sini tapi katalah nombor soalan you tu berterabur tau. Sebab bila awak exam nanti, kadang-kadang you terlupa letak nombor dekat tepi. Walaupun answer you ada dekat sini, tapi nombor tu kat sini lain yang ni saja kami mark. Yang ni kami tak tengok sebab dia berada di nombor yang salah.
Walaupun actually ini ialah jawapan untuk nombor 4 contoh. Faham tak? Sebab tu bila kita susun soalan jawapan tu, kita kena susun ikut soalan. Sebab tu saya kata awak kena faham bila kita belajar ni, kita bukan muntahkan balik nota kita, tapi kita gunakan pengetahuan kita apply masuk dalam kehendak soalan. So walaupun dalam soalan tu, walaupun dalam nota kamu kita ada part 1, part 2, part 3 tu dalam satu table yang sama, tapi bila diminta dalam soalan part 1, part 2, one part 3 tu another part, you need to separate dan masukkan dia dalam jawapan yang sepatutnya. You don't have to combine. Okay, tu baru inilah baru teknik menjawab soalan yang betul. Boleh So biasakan diri menjawab soalan. Bukan meniru jawapan madam dalam nota untuk jawab soalan tutorial. That is wrong. Sebab itu, saya banyak kali ingatkan kamu dalam kelas, do not hafal, memorize, tapi faham. Sebab bila kita faham, kita tahu kita nak menjawab soalan. Bila you memorize, you akan salin sebiji macam ada dalam nota. Sedangkan nota saya tanya benda lain. Okay, dan saya tanya sampai part tertentu. Dan jawapan tutorial dia tak minta semua part. Certain part saja. Tapi sebab you hafal nota saya, you jawab sama macam nota saya. Which is actually wrong lah. You tak menjawab soalan. Okay? Boleh ya? Sebab nanti Alright, awak... sebab Sorry, you... madam. No, it's okay. Sebab perangai ni you akan buat dalam PP dan ekonomi juga. Sebab ekonomi dia more to application. Especially when you do the keluk kan, keluk-keluk tu, kita lukis-lukis. Tapi bila kita hafal, kadang-kadang soalan tak tanya pun sampai situ. Tapi sebab explanation dalam notes, bila keluar keluk tu, you kena explain sampai situ, you cerita sampai habis. Lepas tu you kata you tak ada masa yang cukup untuk jawab soalan. Sebenarnya cukup. Tapi you jawab sekali benda yang tak ada kaitan. Sebab apa? Sebab saya hafal. Saya tak faham. This is what's happening lah. Most of you all are having the same problem. Okay? Alright, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada? Okay, stop sharing here. Alright, so we are done with topic 8 and then next week kita akan masuk topic 9. And at the same time you need to finish up your assignment as well. Sebab assignment kamu is due before the semester break. So semester break tu ialah hari terakhir awak kena hantar